Good day to you children and welcome to the English program. I hope you can remember what we taught you last week, and today is going to be a continuation of that same topic. Yes, Chitrani, we can start with personal pronouns. Yes, now we shall continue last week's lesson on pronouns. Hope you remember what a pronoun is. A pronoun is a word used in place of a noun. Now generally in the subject position of a sentence, we do not use the proper noun that is being mentioned in the first sentence. So in place of the proper noun, or the noun that is used in the first sentence will be changed into a pronoun. So pronouns are generally used in the subject position or in the object position. But personal pronouns such as I, you, he, she, they and we are used in the subject position. But when it comes to the object position, these words completely change. So pronouns can be divided into different categories. We will be explaining one by one separately so that you may learn it well. Let us go through the personal pronouns first. Let us give you some examples. Now look at the personal pronouns, singular and plural. Under the singular category, you get the words I, he, she, you. Under the plural category, you get the words we, they and you. Now we use these as subjects of a sentence. I, she, he, we, they, you. Now when it comes to the object position, these words change completely. Now, when something belongs to you, you do not say it is I book, it is my book. Now possessive pronouns, can you see possessive means it belongs to someone, something belonging to someone. Now you don't say I book, you say my book, and it's mine. Now my book, sometimes you can, now a possessive pronoun can also be used as an adjective. My book, her book, that book, this book, like that. It can be used as an adjective as well. But here we are introducing the possessive pronouns. So my, I becomes my in the object position. And we live in a house. It is our house. It is ours. Now can you see we became our in the possessive pronoun. We became our. We live in a house. It is our house. Our. And it is ours. Can you see the word your? Your. This is your book. This is your friend, your father, your mother. So that means the mother, father, friend belong to you. So your. Y-O-U-R, your. Y-O-U-R, your. This is your book and this is yours. Look at the next word. Now you can be expressed for one person or even more than one. So you can see in the singular and the plural forms it becomes the same. Your becomes yours. Your can be used for singular or plural. For more than one person you can use the same. Look at his. Now he is a farmer. His wife. When you say his wife, the farmer's wife. He is a farmer. His wife is a housewife. His wife does not go for any job. So you see his means the farmer's wife. So you can see he becomes his in the possessive pronoun. Now look at her. Her is the possessive pronoun of she. In the subject position, you use the word she, and in the object position, you can use the word her. That is her book. She has a book. It's her maths book or her friend's book.
So like that, you can, when you want to show that the book belongs to her, you can say it is her book. So she becomes her in the possessive pronoun. She is used in the subject position and her can be used in the object position. Look at the next one. They becomes their. They live in that house. It's their house. They live in that house. They is in the subject position. It is their house. It is their house means it belongs to them. And look at the word T-H-E-I-R. There are two words giving the same sound, T-H-E-R-E and T-H-E-I-R. Most children make this mistake, T-H-E-R-E and T-H-E-I-R. They do not know the difference between these two words. So remember children, T-H-E-I-R is a possessive pronoun. T-H-E-I-R is a possessive pronoun. So most children use it as T-H-E-R-E, where you go wrong and you lose marks in a composition. So you see, when you write the word T-H-E-I-R, that's a possessive pronoun. Let us go on to the next. It. It is also a pronoun. It can be used for an inanimate object. That means a thing that has no life. Or to an animal, also you can use the word it. It can be used for a thing, for an animal, or for an infant. Also you can use the word it. And the possessive pronoun of it is its. The dog has a tail. Its tail is long. Its tail. Its tail means there is no apostrophe, I-T-S. Then it becomes a possessive pronoun. Sometimes children do not know the difference between I-T apostrophe S and just I-T-S. I-T apostrophe S means two words. It is. Now here it is not that. I-T-S is its. That's the possessive pronoun of it. I hope you understood the whole thing. Now when we use them in sentences, you will feel that you have learnt it quite well. So let us give you some examples after explaining what a reflexive pronoun is. මම හිතනවා ඔබට පැහැදිලි කියලා. අපි මෙච්චර මේ සර්වනාම ගැන කතා කරන්නේ ඔබට අභ්‍යාසයක් එනවා. ඔබට එක ප්‍රශ්නයක් එනවා. එක වාක්‍යයේ එක එක ස්ථානවල යෙදිය යුතු සර්වනාම පද හිස්තැන් කරලා හරි පදේ යොදන්න කියලා. අන්න ඒ සඳහා තමයි මේක මේ විශේෂයෙන් මතක තබා ගත යුතු. දැන් ඔබට එදා මම කිව්වා සිංහල පැහැදිලි කිරීමක් ගිය සතියේ කෙරුවා. උක්තය නැත්තම් විෂය කරුණ පිළිබඳව භාවිතා වෙන සර්වනාම පද මොනවද කියලා. ඒක මම ඔබට විස්තරයක් කෙරුවා. මේ වෙනත් නාම පද ගැන කතා කරනකොට ඒ පොදු නාම පද common noun එකක් හෝ වේවා proper noun එකක් විශේෂ යම්කිසි මිනිසෙක් හඳුනන හෝ රටක් හඳුනන විශේෂ දීලා තියෙන නමක්කට අපි proper noun කියනවා. ඒවා හෝ වේවා ඒවා වාක්‍යයේ කොතැනක යෙදුවත් ඒ වචනයම තමයි යොදන්නේ. මිනිසා කියලා උක්තයට තිබුණත් මිනිසා කියලා කර්මපතේ තිබුණත් මිනිසාම තමයි යොදන්නේ. දැන් මේ මනුස්සයට නමක් දීලා තිබුණත් උක්ත ස්ථානයේ කර්ම ස්ථානයේ ඒ නම වෙනස් වෙන්නේ. නමුත් මම ඔබට ගිය සතියේ කිව්වා මෙන්න මේ සර්වනාම වල එසේ වෙනස් වෙනවා. දැන් එහෙනම් උක්ත ස්ථානයේ තියෙන සර්වනාම ගැන අපි මම ඔබට සිංහල පැහැදිලි කිරීමක් ගිය සතියේ කෙරුවා. දැන් එහෙනම් අපි බලමු මේ කර්මය කියන වාක්‍යයේ කර්මය ස්ථානයේ නැත්නම් ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා නම් object place of a sentence. එකේ යොදන සර්වනාම පදේ වෙනස් වෙන්නේ මොන ආකාරයකටද කියලා. ඒත් සමහර වෙලාවට ඔබට උක්තය හිස් කරලා දෙන්න පුළුවන්, සමහර වෙලාවට කර්මය තැන හිස් තැනක් කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට ඔබට කිසිම සැකයක් නැතුව විනාඩියේ තත්පර ගානකින් ඒ වාක්‍යයට උත්තර ලියලා වෙලාවත් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඔබ සවන් දුන්නොත්. දැන් මේ ඔබ පොඩ්ඩක් බැලුවොත් අපි සිංහල වාක්‍යයක් ආවොත් මිනිසා ගසට නගී කිව්වොත් අපි මිනිසා ගසට නගී උක්ත ස්ථානයේ මිනිසා. දැන් අපි මේ මිනිසා කියන එක අපි වෙන විදියකට කියනවා. අපි the man climbed the tree. දැන් අපි හිතමු මේ මිනිසා කියන එක වාක්‍යයේ කර්මස්ථානය යනවා නම් මෙන්න මෙහෙම එකක් එනවා. මම මිනිසාට මුදල් දුනිමි.
දැන් ඒ කර්මස්ථානයේ එනකොට ට ප්‍රත්‍යක් එනවා. ටාන්න ඔහුට ඇයට අපට එහෙම කියලා. අන්න ඒ ට ප්‍රත්‍යය ගැන මතක තියාගත්තොත් ඔබට කවදාවත් මේක අමතක වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් බලමු මේ object place. When you use a proper noun, a pronoun in the object place of a sentence, it changes. අපි I කියන්නේ object place එකේ අපි කියන්නේ me කියලා. බහුවචන ගැන අපි කිව්වා. ඒක වචන ගැන කියලා කාණ්ඩ කෙරුවා. අපි මේ පද ටිකම ආයිත් ගත්තොත් මේ object pronouns කියලා in the object place of a sentence මෙන්න මේවා යෙදෙනවා. me, give me a pen, මට පෑනක් දෙන්න, ට ප්‍රත්‍යක් දෙනවා. us, අපට, you දෙකක් තියෙනවා. ඒක වචන සහ බහුවචන හැටියට. ඉතින් ඒක නිසා ඒක වචනේ යෙදුවත් youමයි, බහුවචනේත් youමයි. I will give you a pen. මම ඔබට පෑනක් දෙන්නම්. මේ වගේ. ඊට පස්සේ him, ඔහුට මම යම් කිසි දෙයක් දෙනවා නම් he කියන්නේ අපි him කියනවා. ඇයට අපි මොන හරි අපි කර්මස්ථානයේ ඇය පාවිච්චි කරන්නේ ඇයට කියලා. එහෙනම් ට ප්‍රත්‍යක්. ඒක her. ඊට පස්සේ them, ඔවුන්ට it කියන්නේ අප්‍රාණවාචී විදිහට භාවිත වෙනකොට එය කියන්න පුළුවන්. සමහර විට අපි පන තියෙන සතෙක්ට කියනකොට අපි ඌ කියන ඌට කියලා කියනවා. ඌ කියන්නේ නරක වචනයක් නෙමෙයි. සත්තු ගැන හිතනකොට ඌට. එතකොට me, us, you plural, him, her, them, it. මේවා තමයි අර I, you, we, he කියන වචන කර්ම ස්ථානයේදී යොදනවා නම් අපි යොදන්න ඕනේ I වෙනුවට me, we වෙනුවට us, you කියන එක වචන බහුවචන දෙකටම you, ඔහු කියන he එකට him, she එකට her, they කියන එකට them සහ it කියන එකට it. දැන් අපි බලමු ඊළඟ ලයිස්තුවක් තියෙනවා possessive pronouns කියලා. මම ඔබට පැහැදිලිවම කිව්වා යම් කිසි පුද්ගලයෙක් ගැන කතා කරනකොට ඔහුද ඇයද හෝ කවුරු හෝ වේවා අපි අයිතියක් අඟවනකොට අපි ගේ ප්‍රත්‍යක් දානවා. එහෙනම් මේ අයිතිය possessive pronouns කියන ඒවාට ගේ ප්‍රත්‍යක් එනවා. ඇයගේ, ඔහුගේ, අපගේ, ඔවුන්ගේ, මගේ. ඉතින් හරි ලේසි මෙන්න මෙහෙම කල්පනා කරුවොත් ඒක ගැන. එතකොට ගේ ප්‍රත්‍යය එනවා නම් එහෙනම් ගේ ප්‍රත්‍යයත් එනකොට ඒ සිංහලෙන් එන අර්ථය සමගම මේ ඉංග්‍රීසියෙන් අපි යොදන සර්වනාම පදය ගේ කියන එකට වෙනත් ආකාරයකට ඒ සැරේ වෙනස් වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒක තමයි අපි මේ උගන්වන්න යන්නේ. දැන් possessive pronouns අයිතියක් අඟවන සර්වනාම පද මොනවද? දැන් මේවා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ අර common nouns වල proper nouns වල. ඒවා වෙනස් වෙන්නේ අයිතියක් අඟනකොට apostrophe s එකක් එක. අපි කිසිම දවසක she apostrophe s දාන්නේ, he apostrophe s දාන්නේ. ඒ වෙනුවට මෙන්න මේ පද පේලිය දානවා. මේ තියෙන්නේ my. my කියන්නේ මගේ, ගේ ප්‍රත්‍යක් වෙනවා. our, අපගේ, your, එක ඔබේ, නැත්නම් බහුවචනේ ඔබගේ. his, ඔහුගේ, her, ඇයගේ, their, ඔවුන්ගේ, it, එයගේ කියන්නේ අපි ඔහුගේ හරි එහි කියලා කියනවා. දැන් හොඳට බලන්න මේ මෙන්න මේ පද පේලිය possessive pronouns කියන කාණ්ඩයේ තිබුණත් අපි සමහර වෙලාවට මේකට පස්සේ my කියලා වාක්‍ය නවත්තන්න බෑ. my කිව්වොත් ඒ අපිට අයිති අංගවන පදයක නාම පදයක් වශයෙන් මෙත ඉස්සරහට එනවා. my pen, my mother, my book, our school, your pen, your mother, his car, her frock, their house, its tail. දැන් මේ එහෙනම් මෙන්න මේ කාණ්ඩයට අපි කියන්න පුළුවන් විශේෂණ පද කාණ්ඩයකටත් අයිති වෙනවා කියලා. විශේෂණ පදයකටත් අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේක. මේ මෙතන it කියන එකට ඇත්ත වශයෙන් s අකුරක් එන්න ඕනේ මෙතෙන්ට. s අකුරක් දාගන්න. my කිව්වොත් මට අයිති දෙයක් පිළිබඳ නාම පදයක් ඊට පසු එන්න ඕනේ. දැන් මේ තීරය බලන්න. මේ තීරයට අපි දීලා තියෙන්නේ possessive pronouns කියලා. අයිතියක් අඟවන සර්වනාම පද. මේ තීරයයි මේ තීරයයි ඇති වෙනස තමයි මෙන්න මේක. my කිව්වොත් ඒ වාක්‍යයේ myට පස්සේ
නැත්නම් your නැත්නම් his ට පස්සේ නාම පදයක් දානවා ඒ අයිතිය අඟවන පදය. දැන් mine, ours, yours, his, hers, theirs, its කිව්වොත් අපිට මෙහෙම මේ පැත්තෙන් මේ අයිති පදේ නම නොකිය ඉන්න පුළුවන්. ඒ නොකිය ඉන්න පුළුවන් මොන අවස්ථාවේද? මෙන්න මේ අවස්ථාවේ. දැන් මගේ ඉදිරියේ තියෙනවා මට අයිති දෙයක්. This is my book. මං කියන මේ මගේ පොත. ඊට පස්සේ ඒ පොත මගේ ඉදිරියේ තියෙන නිසා මට ආයිත් එය මගේ පොත කියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතින් මම කියනවා ඒ මගේ. This is my book. It's mine. Mine කියලා කියන්නේ මගේ කියලා අපි නවත්තනවා. ඊට එහායින් අපි නාම පදේ කියන්නේ යන්නේ. ඊට පස්සේ ours. Ours. This is our school. මේ මගේ පාසල. එහෙනම් මේක our කියලා කියනවා ඉස්සෙල්ලා. our කිව්වොත් පාසල කියලා මෙතෙන්ට දානවා. ඊට පස්සේ අපි ours කියනවා නම් අපිට ඒක ours school කියලා දාන්නේ. ours කියලා නවත්තනවා. ඒතර හොඳට මතක තියාගන්න මෙන්න මේ තීර දෙකම possessive pronouns කියලා කියනවා. ඒකෙන් මෙන්න මේ තීරය විශේෂයෙන් අපි අඟවනවා possessive adjectives කියලා. මොකද ඒක විශේෂණ පදයක් හැටියට යම්කිසි නාම පදයක් වැඩිදුර විස්තර කිරීම සඳහා භාවිතා කරනවා ඉදිරියෙන් ලියලා ඒ වැඩිදුර විස්තරයෙන් කියන්නේ ඒක කාට හරි අයත් දෙයක් කියලා. මගේ, ඔහුගේ, ඇයගේ යනාදි වශයෙන් මේ සර්වනාම පද යොදන්න පුළුවන්. එහෙනම් හොඳට පැහැදිලිව මතක තබා ගන්න වාක්‍යයක මෙන්න මේ අයිතියාංගවන ස්ථානයේ උක්ත ස්ථානයේ කර්ම ස්ථානයේ යොදනකොට මේ කියපු ක්‍රියා සර්වනාම පද වෙනත් නාම පදයන්ට වෙන්නේ නැති වෙනසක් වෙනවා. අන්න ඒ වෙනස අඟවන්න තමයි අපි ඔබට මේ උත්සාහ ගන්නෙ. ඒ වෙනස ඔබ වාක්‍ය ලියනකොට ලියන්න ඕනේ හරියට. සමහර වෙලාවට කතා කරනකොට අපි ඒක කියන්න ඕනේ. හරියට භාවිතා වෙන්න ඕනේ, නිවැරදි වෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා මම හිතනවා මෙන්න මේ දැන් කියපු විස්තරයත් සමග අපි අභ්‍යාසයක් දෙකක් කරනකොට ඔබට මේක පැහැදිලි වෙයි කියලා. මේ සර්වනාම ඊටාම වැදගත්. ප්‍රශ්නයක් ඔබට ප්‍රශ්න පත්‍රයේ එන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු මේ වගේ කොයි වගේ ආකාරයටද ඔබට අභ්‍යාසයක් නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රශ්නය ආවට පස්සේ ඊටාම ඉක්මනින් ඒ හිස්තැන් පුරව ගන්න පුළුවන් කෙසේද තෝරගන්නේ වචනය කෙසේද කියලා මෙන්න මෙහෙම. ඒ එක්කම අපි මේකට අයිති තව කොටසක් තියෙනවා. ඒක ගැනත් පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගනිමු. මේ සර්වනාම පදවලටම අයත් කර්මස් object pronouns, subject pronouns and possessive pronouns කියන කාණ්ඩ තුන ගැන අපි ඔබට ඉගෙනුවා. මීට අමතරව ඔබට හුඟක් වෙලාවට මේ වචන හම්බෙලා ඇති මේවා තියෙනවා reflexive pronouns කියලා. මේ reflexive කියන වචනේ හැදිලා තියෙන්නේ reflect වෙනවා. නැවතත් පොඩි පරාවර්තනයක් වෙනවා. නැවත යොමු කිරීමක් වෙනවා. මුලින් කතා කරන ලද සර්වනාම පදයක් පිළිබඳව වාක්‍යයේ තව තැනකදී ඒකටම යොමු කිරීමක් වෙනවා. අන්නේ යොමු කිරීමේදී අපි ආයිතර උක්ත පදය දාන්නේ ඒ වෙනුවටත් පාවිච්චි කරන වෙනමම ඒකට අදාළ වූ සර්වනාම පදයක් තියෙනවා. අන්න ඒ පද අර සර්වනාම පද පෙළ වගේම ඒ වචනයට එක එක වචනය බැගින් වෙනස් වෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු මේ reflexive pronouns කාණ්ඩය මොකක්ද කියලා, ඒ වචන කිහිපය මොකක්ද කියලා. දැන් I නැත්තම් my කියන එකට myself. I කියන එකේ reflexive pronoun එක තමයි myself. yourself. ඒක වචන හැටියට ඔබ කියලා භාවිතා කරුවොත් ඒකට අපි yourself කියනවා. දැන් මෙතන බලන්න මෙතන තියෙනවා ඒකේ yourselves කියලා මේ පල්ලෙහාට වෙන්න මේ තීරේ. ඒ අය ඒකට yourselves කිව්වේ. ඒ කියන්නේ දැන් මම ඔබට එක සැරයක් කිව්වා ඔබ කියන එක ඒක වචන ඔබ වෙන්නත් පුළුවන්. ඔබලා කියලා ගොඩක් ඉදිරියෙන් ඉන්න කට්ටියට අපි කතා කරන්නත් පුළුවන්. ඒක වචන වුණොත් you කිව්වා බහුවචනෙටත් you කියප එක මෙන්න මේ විදිහට reflexive pronoun එකේ වෙනස් වෙනවා. එතකොට myself, yourself, himself, herself, itself, themselves. මේ VES ආව මෙතෙන්ට. ඒ බහුවචනයට ඔබ දන්නවා F අකුරෙන් ඉවර වෙන සමහර නාම පද බහුවචන වෙනකොට VES එකතු වෙනවා. ඒ වගේ themselves. yourself කියන එක වචන මෙන්න yourselves කියලා බහුවචනට වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ ourselves. එන reflexive pronouns ගණය මෙන්න මේ ගණයට අයිති myself, yourself, himself, herself, itself, themselves, yourselves and ourselves. මේ අන්තිම පද තුන බහුවචන කාණ්ඩයට අයිති වෙනවා. Yes, now I think it will be further explained if you say now that action has a reflect upon the person who did it, yes, isn't it? So I had a fall, I fell,
and I hurt myself. You had a fall, you hurt yourself. She had a fall, she hurt herself. Likewise, when you do something and it reflects upon you, you use these reflexive pronouns. So you see, we will go on to an exercise where it will be more clear to you, and let us try this exercise now. දැන් මේ උක්තය සඳහා කර්මස්ථානයේ අයිතියාංග වන සහ රිෆ්ලෙක්සිව් ප්‍රොනවුන්ස් කියන හතර වර්ගයේ එකට මිශ්‍ර කළා ඔබට අභ්‍යාසයක් වෙන්න පුළුවන් සමහරක් වෙලාවට. දැන් අපි මෙන්න මේ අභ්‍යාසය ඔබට දෙනවා. අපි බලමු මේ හිස් තැන් වලට එන්න ඕනේ ඉතාමත් උචිත ලෙස මොන සර්වනාම පදයේද කියලා. Fill in the blanks with suitable pronouns. Now you know what a pronoun is. Sometimes the children do not understand the word. Yes. So now here you know what a pronoun means. Jerry is very happy with blank new job. Jerry is very happy. Now the word Jerry shows that it's a boy's name, isn't it? A man. Jerry is very happy with new job. Now what is missing there? What sort of a pronoun is missing? Jerry means a he. But here, new job. Whose job? There you have to use the possessive pronoun his. His new job. Jerry is very happy with his new job. So when you say his new job, that is a possessive pronoun. Number 2. My husband and blank would like to thank you for the lovely gift you gave me. Now look at the subject of this sentence. My husband and, now that is not complete. That means there should be another person in the subject. So that means a subject pronoun should come into the blank. You can see that the subject position is blank with only one person. My husband and, then what is the subject pronoun of my? I. My husband and I would like to thank you for the lovely gift you gave me. So you see, you have to think about the position also, subject position, and then you have to concentrate on the subject pronouns to find the correct one. Number 3. If you don't put in blank best effort, you will not achieve good results. If you do not put in best effort. Whose effort? Your best effort. If you don't put in your best effort, you will not achieve good results. Now you can see that the object position is blank. So it has to be an object pronoun, a possessive one, right? Your best effort. Number 4. That money is not blank, Bob, it's mine. That money. Now the sentence begins with that money is not. Then there is a blank. You don't need to repeat again the word money. You don't need to repeat the word money. So instead you say that money is not yours, Bob. That money is not yours, Bob. It's mine. It's mine. And look at the word mine. We did not say it's mine money. It is just mine, M-I-N-E, mine. So as we explained earlier, you need not use the noun again when it is a pronoun of this nature. It's mine. Number 5. One of the 3 girls did not complete. Now one of the, though it is 3 girls, we are talking about only one. That you have to remember. One of the 3 girls did not complete blank assignment on the due date. Now here you may go wrong because of the word 3 girls. You may think it's a pronoun which should fall into the plural category. No, we are talking about only one girl. One of the 3 girls, that means finally it comes to only one person, right? One of the 3 girls did not complete. Complete what? Assignment. Whose assignment? Her assignment. Her assignment on the due date.
Sometimes you may make the mistake and say their assignment because you see the word 3 girls. But remember, one of the 3 girls, that means finally it ends up with only 1 girl, right? One of the 3 girls did not complete her assignment on the due date. Number 6. No one helped him. He managed all by, now you can see there is no help, right? No one helped him. So how did he do the job? He managed all by himself. He managed all by himself. So before you fill the blanks, you have to read the sentence and try to understand the meaning. Then only you get the correct form of the pronoun in the blank. Let us go through the sentences once again. Jerry is very happy with his new job. My husband and I would like to thank you for the lovely gift you gave us. If you don't put in your best effort, you will not achieve good results. That money is not yours, Bob. It's mine. One of the 3 girls did not complete her assignment on the due date. No one helped him. He managed all by himself. So I hope this is very clear to you, and you have gone through almost all the pronouns that we have already explained to you. So when we go on to another exercise, I think you will be more confident of what you have already learned. Oh, සර්වනාම කාණ්ඩ සියලුම කාණ්ඩ වලට අයත් සර්වනාම වලින් එක අභ්‍යාසයක් දීලා තියෙනවා ඔබට ඔබගේ සර්වනාම දැනුම විමස ගන්න. දැන් මෙහි තියෙන්න පුළුවන් මම මීට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ subject pronouns, object pronouns, possessive pronouns and reflexive pronouns. සියලුම දේ මේකට අයිති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබට දැන් මේක තනියම ඔබ මේ අභ්‍යාසය කෙරුවා නම් මේ මම හිතන්නේ මේ ඔක්කොම මේ විදිහටම නිවැරදිව කරන්නට පුළුවන් වෙනවා කියලා හිතනවා. පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න ඕන අවස්ථාවලුත් මේ වාක්‍ය සමහර තැන්වල තියෙනවා. මොකද සියලුම දේ ලස්සනට ඊටාම පැහැදිලිව දෙන්නේ පොඩි ගැටලු සහිත තැන් දෙක තුනකුත් ගැටලු කරලා තියෙනවා. මම ඔබට කියන්නම් මේක කරනකොට. දැන් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ දීලා තුනේ Jerry is very happy with his new job. දැන් Jerry කියනකොට අපි දන්නවා ඒක පිරිමි ළමයෙක්ගේ නමක්. ඒ වගේ පොඩි දේවල් නම් ඉතින් ඔබට දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ. Jerry is very happy with blank new job. දැන් new job කියන්නේ අලුත් රැකියාව. දැන් Jerry is very happy. Jerry ඊටාම සන්තෝෂයි අලුත් රැකියාව. එතන මෙතන මේ Jerry කියන්නේ පිරිමියෙක් කෙනෙක් නම් මේ අලුත් රැකියාව ඔහුගේ රැකියාව වෙන්න ඕනේ. අයත්යක්. possessive. රැකියාව ඔහුගේ රැකියාව. එහෙනම් ඔහුගේ කියලා කියන්න ඔබ භාවිතා කරන්න හොඳම සර්වනාම පදය තමයි his. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක. My husband and I would like to thank you for the lovely gift you gave us. දැන් මේ හිස්සෙන් පුරවලා තියෙන නිසා මම එහෙමම කියනවා. My husband and මෙතන හිස්තැනක් තිබුණා නම් හදිස්සියේ අපි ඒ හිස්තැන නැතුව කියනවා. My husband and I would like to thank you for the lovely gift you gave. Black. දැන් my husband and කියලා මෙතන දාන එක යම්කිසි ගැටලුවක් වුණොත් ඉතින් ඒ ගැටලුව පොඩ්ඩක් निराकरණය කරගන්න පුළුවන් වාක්‍ය අන්තිමට යනකොට. The lovely gift you gave ඔබ මමයි මගේ ස්වාමියායි සන්තෝෂ වෙන්නේ නැහනේ වෙන කාට හරි දුන්න තෑග්ගක් ගැන. අපිට හම්බෙන්න එපා තෑග්ග. එහෙනම් ඒක අපි කියන එකක් වේදෙන්න ඕනේ. දැන් my husband කියලා කිව්වහම and කියලා තියෙනකොට අපිට හිතා ගන්න ඕනේ මේක එන්න ඕනේ මමයි මගේ ස්වාමියායි කියලා. එහෙනම් my husband and මගේ ස්වාමියා කියන්නේ මමත් එනවා මෙතෙන්ට මම. උක්ත ස්ථානේ. උක්තය වෙන්නේ I. Would like to thank you. Then my husband and I කියලා හරියට දාගත්තා නම් ඊටු එක ඉබේම පැහැදිලි. Would like to thank you for the lovely gift you gave us. අපිට ප්‍රත්‍යයත් එක්ක එන සර්වනාම පදයක් තමයි මෙතෙන්ට එන්නේ. කර්ම ස්ථානයට යෙදිය යුතු එක. තුන්වෙනි එක. If you don't put in blank best effort, you will not achieve good results. If you don't put in blank best effort, you will not achieve good results. දැන් මේ වාක්‍ය සමහර විට ඔබට නොතේරෙනවම වෙන්න පුළුවන්.
නමුත් කියවනකොට යම් කිසි හරයක් එනවා මේකේ. good results කියන එකෙන්වත් එන්න පුළුවන් ඒ අදහස. එතකොට best effort ඔබ දැම්මේ නැත්නම් ඔබගේ සම්පූර්ණ උත්සාහය ඔබට හොඳ ප්‍රතිඵල ලබන්නට බැහැ. So if you don't put in ඔබ you කියන එක තියෙනවා මෙතන subject pronoun එක put in ඔබගේ උපරිම උත්සාහය best effort හොඳම උත්සාහය. එහෙනම් මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ your ඔබගේ කියන ගේ ප්‍රත්‍යයත් එක්ක. 4 that money is not blank Bob it's mine. දැන් මෙන්න හොඳම උදාහරණයක් අර possessive pronouns කියන ගොඩේ මම ඔබට කිව්වා සමහර ඒවාට පස්සේ නාම පදයක් දානවා. සමහර ඒවාට පස්සේ නාම පදේ නොදා ඉන්න පුළුවන්. ඒ මොකද මේ මීට පෙර ඒ ගැන සඳහන් වෙනවා නම්. දැන් මෙතන කියනවා that money is not ඒ මුදල් blank Bob. දැන් it's mine කියලා තියෙනවා. දැන් එක හිස්තැනක් තියෙනවා Bob කියලා it's mine. දැන් mine කියන එක පස්සේ මම ඔබට කිව්වා mine කියන පදේ දැම්මට පස්සේ කිසි දවසක ඊට එහාට නාම පදයක් දැමීම අවශ්‍ය නැහැ. මේ පිළිබඳව එක්ක ඉදිරියේ තියෙනවා එක්ක කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා එය මගේ කියලා කියනවා. ඒතර එය මගේ මුදල් කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. මගේ මුදල් කියලා තිබුණා නම් එතන mine money කියන්නෙත් නැහැ. එහෙනම් අපි එතන කියන්නේ my. it's my කියලා ලියන්නත් බෑ. එහෙම ලිව්වා නම් money කියලා ඊට පස්සේ ලියන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මේක හොඳ ගැළපීමක් ඔබට මේ ගැන ඔබගේ තියෙන සියලුම ගැටලු නිරාකරණය කරගන්න. that money is not yours Bob. ඒ සල්ලි ඔබගේ නෙමෙයි Bob. it's mine. එය මගේ. දැන් බලන්න money is not yours කිව්වා. ඒකට ඒ ඔබගේ මුදල් නෙමෙයි. ඒ මගේ. it's mine. දැන් හදිස්සියේ මේ mine කියන තැන ඔබට හිස් තැනක් දාලා තිබුණා නම් මෙතන ඔබ ලිබිය යුත්තේ my නෙමෙයි mine. මොකද my කිව්වා නම් මීට පසුව මුදල් ගැන සඳහන් වෙන්න ඕනේ. හොඳ උදාහරණයක් that money is not yours Bob. it's mine. Number 5 one of the 3 girls did not complete blank assignments on the due date. මම මෙන්න මේක තමයි ඔබට කිව්වේ සමහරක් වෙලාවට 4ක් විතර වාක්‍ය ලේසි ඒවා හුස්සම් පුරවන්න දීලා එකක් ඔබට ගැටලු කරනවා. ගැටලු සහගත තත්වයක් උදා කරනවා ඔබගේ ප්‍රශ්නේ. ඒක निराකරණය කරගන්න මෙලහටත් අපි උත්තර දීලා තියෙනවා. one of the 3 girls did not complete. දැන් මේක ගැන වැඩි සලකන්නේ නැතුව ලියාගෙන ගියොත් ඔබ මෙතෙන්ට දාන පදය තමයි 3 girls කියලා දැක්ක ගමන් there කියලා දාන්න පුළුවන්. එමෙ දාපු ගමන් වර්ධිනවා. දැන් මේ ඔබගේ දැනුම ඉතාමත් හොඳට විමසන නිසා මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් දෙනවා. 1 out of 3 තුන් දෙනෙක්ගෙන් එක්කෙනෙක්. එහෙනම් අපි මේ එක්කෙනා තමයි අපේ උක්තය. එක්කෙනාට අදාළව මෙතන පදේ යෙදිය යුතුයි. එහෙනම් one of the 3 girls did not complete her assignment. ඇයගේ assignment on the due date. Number 6 no one helped him. He managed all by මෙන්න මෙතන එනවා ඔබට ඉතාමත් පැහැදිලි reflexive pronoun එකක්. මුලදී කතා කරනවා යම්කිසි පුද්ගලයෙක් ගැන. no one helped him. ඔහුට කවුරුත් උදව් කෙරුවේ නැහැ. මෙන්න ආයි දෙවෙනි වාක්‍යය පටන් ගන්නවා මේකත් වාක්‍යයක්. මෙන්න මේ දෙවෙනි කොටසේ මේක තමයි යුක්තය. he තමයි යුක්තය. මොකද මේක ඉදිරියට වෙන කොටසකුත් කියනවා. ඔහුට කවුරුත් උදව් කළේ නැහැ. ඔහු මෙන්න ක්‍රියාපදේ managed එක කොහොම හරි කරගත්තා. he managed all by කවුරුත් උදව් කෙරුවේ නැහැ. ඔහුම කරගත්තා. he managed all by himself. මේකට පොඩි ඉංගියක් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට මේ රිෆ්ලෙක්සිව් ප්‍රෝනවුන් එකකින් හිස්තැන පුරවන්න උමන අවස්ථාවේ ඒ ඉදිරියේ මෙන්න මේ by කියන වචනේ තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම එකක් තිබුණොත් නම් අනිවාර්යෙන් මේක හිත ඉන්නත් ඕනේ. මෙතෙන්ට මෙන්න මේ උක්ත පදයට අදාළ රිෆ්ලෙක්සිව් ප්‍රෝනවුන් එක දාන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම හිතනවා ඔබට පැහැදිලි කියලා මේක. no one helped him. He managed all by himself. එහෙනම් මේ අභ්‍යාසයේ තුල තියෙනවා සියලුම වර්ගයේ සර්වනාම පද වලින් දැනුම විමසන්න. එය පැහැදිලි කියලා හිතනවා. එසේනම් අපි තවත් අභ්‍යාසයකට යමු. කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා බලමු. use different pronouns of the same pronoun given within brackets to fill the blanks in each sentence. මෙන්න ඔබට පොඩ්ඩක් ගැටළු සහගත ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකම ඔබ හොඳට පැහැදිලිව මේක තේරුම් ගත්තා නම් කිසිම ගැටලුවක් නැති තත්ත්වයක්ත් වෙන්න පුළුවන්. දැන් බලමු මේක කොහොමද අපි මේකට පිවිසෙන්නේ කියලා. Yes, now you have not been given any
indication as to what you should put in the first blank. It just starts, right? Looked at. Then again another blank, in the mirror. Then again you get another blank, reflection appeared to be quite good. Now there is one pronoun given within brackets, isn't Yes, it? you have to use different. Yes, now you have to derive different pronouns out of this one pronoun. Yes. I. Now as we explained earlier, there are possessive pronouns, object pronouns, reflexive pronouns. If you take the word I and put them into different categories, I becomes my becomes me, and then becomes myself. There are 4 pronouns that can be derived out of this one subject pronoun. You have been given the subject pronoun here, right? So now let us start the sentence. Now begin the sentence. Looked at. Now it should be a subject pronoun. Somebody has done something, right? I looked at. So let us put the word I in the first blank. I looked at blank in the mirror. Now when you look in the mirror, whom do you see? You will see yourself, isn't it? So when I say this sentence, I would say, I looked at myself in the mirror. I looked at myself in the mirror. When I look at the mirror, I can see myself. So you see where the reflexive pronoun comes. I looked at myself in the mirror. Now here you have got one subject pronoun and a reflexive pronoun. Let us go on to the third blank. I looked at myself in the mirror. Then reflection appeared to be quite good. Whose reflection? Whose reflection? This reflection should belong to someone. So as I told you earlier, we began with I. I looked at myself in the mirror. My reflection. Now that's a possessive pronoun. My reflection appeared to be quite good. See now what we did with one pronoun given within brackets. We turned it into several other pronouns. I looked at myself in the mirror. My reflection appeared to be quite good. At once when you look at this sentence, you may think that it's very difficult. But now as we have explained everything to you, what you should concentrate is that this I, this pronoun I, can be converted into different types of pronouns. So that's what we did now. I looked at myself in the mirror. My reflection appeared to be quite good. Let us go on to the next one. Can blank all hear me? Once again another blank. Are making such a big noise up there. Behave blank, said the teacher. Now the only pronoun given to us is you. So you have to do everything out of this one, out of this one word. So let us try the first question. Now that's a question. Somebody is asking a question. Can all hear me? Can you all hear me? As if to say, can all of you hear me? Can you all hear me? The teacher is asking the children who are making a noise, can you all hear me? And then she makes a comment. Are making such a big noise up there. Now who is making the noise? The teacher is blaming the children, right? You are making such a big noise up there. You are making such a big noise up there. Now she is giving a warning. Behave yourselves. Behave yourselves. She has to give the warning to those who are not behaving well, right? Behave yourselves, said the teacher. Now can you see what we did out of one pronoun? Can you all hear me? You are making such a big noise up there. Behave yourselves. Yourselves. Look at the word selves. Because there are many, the plural form is used here. Yourselves, said the teacher. So you can see that we can do wonders out of one word. See? You, yourselves. Then again we use the word you. Now this sentence gives out a good meaning.
Number 8 was the lady whom I saw walking with daughter. This bag belongs to blank, and the pronoun that's a subject pronoun that is given within brackets, she. So you know that this word can be used only in the subject position. She is a subject pronoun. So let us go back to the subject of the sentence. Number 8. The subject is blank. Can you see? So let us bring it forward now. She was the lady. She was the lady whom I saw walking with daughter. Now whose daughter? Obviously her daughter, because the word she is supposed to be converted into the relevant pronoun. So she was the lady whom I saw walking with her daughter. It should be her daughter, right? Then again another sentence begins. This bag belongs to. Now you should use a possessive pronoun here. Belongs to her. This bag belongs to her. She was the lady whom I saw walking with her daughter. This bag belongs to her. Number 9. I like a lot because are well disciplined and dress is very modest. Now with the blanks, it gives out no meaning. Now let us concentrate on the pronoun that is given within the brackets, they. As you know, they is a subject pronoun, right? So now in the subject position you get the word I here. In this sentence the subject pronoun is I. So that means you don't need to give a subject pronoun there. Then what should we do? I like. I like what? I like whom? They can be derived into a object pronoun. The object pronoun of they is them. I like them. I like them. I is the subject of the sentence, like is the verb, and them is the object of the sentence. I like them a lot. Why? Because, now begins another sentence, are well disciplined. Now they are, who is disciplined? It should be a subject pronoun. They are well disciplined because they are well disciplined. And then they are talking about the dress. Whose dress? Whose means a possessive pronoun should come there. When you ask the question whose, it should be a possessive pronoun that gives the answer. I like them a lot because they are well disciplined and their dress is very modest. Their dress. Now the dress belongs to them, so it becomes their dress. Their dress is very modest. So let us go through the answers once again. Number 6. I looked at myself in the mirror. My reflection appeared to be quite good. Can you all hear me? You are making such a big noise up there. Behave yourselves, said the teacher. She was the lady whom I saw walking with her daughter. This bag belongs to her. I like them a lot because they are well disciplined and their dress is very modest. So you see now that's a complete exercise. Now with the pronouns coming into the blanks, it gives out a lot of meaning. So as soon as you see an exercise of this nature, don't get frightened. Think about the pronoun and try to do what is necessary. Get the relevant pronoun out of what is given to you within brackets. මම හිතන්නේ මම සිංහලෙන් කීමත් අවශ්‍ය නැහැ. ඉංග්‍රීසියෙන් සිංහලටත් වැඩිය හොඳින් තේරුණා මං කියලා මං හිතනවා. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. පොඩි ගැටලු
වක් තියෙනවා නම් निराකරණය කරගන්න පොඩි ඉඟියක් දෙන්නම්. දැන් මේක දීලා තියෙනවා use different forms of the same pronoun. එකම සර්වනාම පදේ විවිධ යෙදීම් යොදන්න කියලා තියෙනවා මේ හිස්තැන් පුරවන්න. දැන් මේ සර්වනාම පද මේ වරහන් ඇතුලේ දීලා තියෙනවා මේ හැමතැනම. එතකොට මේ ඔබට පළවෙනිම එක කිසිම ගැටලුවක් කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. වාක්‍ය කියවලා තේරුම් ගත්තොත් මේ වාක්‍යයේ හිස්තැන් කරලා තියෙන්නේ උක්ත ස්ථානයක්ද කර්ම ස්ථානයක්ද නැත්නම් වටපිටාවේ තියෙන වචන වලින් ඔබට යම්කිසි අයිතියක් ඇඟෙනවද? එහෙම නැත්නම් අර රිෆ්ලෙක්සිව් ප්‍රොනවුන් එකක අදහසක් දැනෙනවද කියලා එක මතක තබා ගන්න ඕනේ. දැන් මේ පළවෙනි එක 6 වෙනි වාක්‍ය බලපු ගමන් මේකේ තියෙනවා මේ හිස්තැනක්. ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදයක් තියෙනවා. ඔබ හොඳටම දන්නවා ඉංග්‍රීසියේ වාක්‍ය ව්‍යාකරණ ස්වභාවය තමයි වාක්‍යයක් හරියට ලියනකොට පළවෙනියට තියෙන උක්තය. ඊට පස්සේ තියෙන ආඛ්‍යාතය නැත්නම් verb ක්‍රියාපදය. දැන් සිංහලෙන් ඔබ ලියන වාක්‍යයක් හදිසියෙවත් ඔබට ඉංග්‍රීසියට හරවන්න වුණොත් ඔබ අර සිංහලයේ තියෙන ක්‍රමය තමයි උක්තය ඊට පස්සේ කර්මය ඊට පස්සේ ආඛ්‍යාතය. නැත්නම් ක්‍රියාපදය. දැන් ඉංග්‍රීසියෙන් ඔබට කරන්න තියෙන්නේ ඒ සිංහලෙන් එන අදහස් මම ඔබට මීට පෙරත් කියලා ඇති. ඒක ඒ ආකාරයට ලියුවොත් ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ වැරදි නිසා අපි ඉස්සෙල්ලාම දානවා උක්තය subject. ඊට පස්සේ අපි අර ක්‍රියාපදය ඊට පස්සේ කරනවා verb. ඊට පසුව තමයි ඒ object කොටස දාන්නේ. එහෙනම් මෙන්න තියෙනවා මේ වාක්‍යයේ subject. මොකද මේක ක්‍රියාපදයක් කියලා ඔබ දන්නවා දුටු පමණින්. looked. ඊට පස්සේ මේ ගැන සැලකුවේ නැතත් මෙතෙන්ට එන සර්වනාම පදයේ ඉබේම ඔබේ මතකයට එන්න ඕනේ දැන්. මොකද subject place කියන සර්වනාම පදයේ I. ඉතින් මෙන්න I looked at දැන් මම මෙතන ඊටු ටික බලන්න. in the mirror කණ්ණාඩියෙන් මම බැලුවේ මගේ දිහා. එහෙනම් මේ රිෆ්ලෙක්සිව් ප්‍රොනවුන් එක මේ මම කියන එකට මේක ආයි පරාවර්තනය වෙනවා නැත්නම් යොමු වෙනවා. I looked at myself in the mirror. මම කණ්ණාඩියේ බැලුවොත් වෙන එක්කෙනෙකුගේ මූණක් පේන්නේ නැහැ නේ. මම බැලුවොත් මගේ මූණ පේන්නේ. නමුත් ඊට පස්සේ හොඳ ආරංචියක් එනවා මේක දෙවෙනි වාක්‍යයෙන්. Reflection appeared to be quite good. ඉතින් ඒකේ රිෆ්ලෙක්ෂන් එක කියන්නේ ඒ ප්‍රතිබිම්බය නැත්නම් ඒ මට ඒ ආපු මගේ මූණ පෙනිච්ච මූණ appeared to be very good. දැන් මේ රිෆ්ලෙක්ෂන් කියන්නේ නාමපදයක්. මේ නාමපදය කාගේද කියන එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. my reflection. ඒතර මේක විශේෂණ පදයක් හැටියට යෙදෙනවා. ඒක possessive pronoun එකක් මෙතෙන්ට එනවා. ඒතර මෙතන my කියලා දැම්මේ මගේ පින්තූරේ. මගේ ප්‍රතිබිම්බය. my reflection. ඒක නිසා කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මෙතන අපි දානවා my කියන වචනේ. my reflection appeared to be very good. සන්තෝෂ දෙයක්. ටිකක් හොඳට මගේ මූණ කණ්ණාඩියේ පෙනිලා තියෙනවා ලස්සනට. අපි කැමතිනේ එහෙම පේනවට. ඉතින් එහෙනම් අපි දැන් බලමු දෙවෙනි වාක්‍යය හත් වෙනි එක. Can you all hear me? You are making such a big noise up there. Behave yourself, said the teacher. දැන් බලන්න can you all hear me? මේක ප්‍රශ්නයක් නිසා මේ you කියන පදය ඉදිරියට නාවත් මෙතන එන්නේ subject pronoun එක. ඊට පස්සේ මෙතන ආයි තියෙනවා මෙන්න ක්‍රියාපදයක්. එහෙනම් ක්‍රියාපදයකට making කියන්නේ දැන් කරමින් සිටින දෙයක් present continuous tense එකේ වාක්‍යයක්. එහෙනම් මේක ක්‍රියාපදය නම් අනිවාර්යෙන් මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ subject pronoun එක. එහෙනම් you කියන එකේ subject pronoun එක you. Behave blank said the teacher. You are making such a big noise up there. Behave yourselves said the teacher. ඊට පස්සේ අට she was the lady whom I saw walking with her daughter. දැන් බලන්න මෙතන මේ whom I saw කියන එක එනකොටම ඔබට දැනගන්න ඕනේ මෙතන මීට ප්‍රථමයෙන් ඉගෙන ගත්ත relative pronoun එකක් සමග වාක්‍යයක් තියෙනවා. නමුත් මෙතන තියෙනවා උක්තය. එතකොට මෙතන she was the lady whom I saw walking with දැන් ඇයගේ දියණියත් සමග ඇවිදගෙන ගිය නිසා මේක possessive pronoun එකක් එනවා. මේක her daughter කිව්වහම possessive එකටත් වැඩිය විශේෂණ තේරුමක් දෙනවා. possessive adjective එකක්. This bag belongs to her. මේ bag එක ඇයගේ. belongs ඇයට තමයි මේක අයිති. එහෙනම් මේක her. ඊටු එක I like them a lot because they are well disciplined and their dress is very modest. දැන් බලන්න I like them a lot. I කියන එකට දැන්ටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. උක්තය හැටියට පදයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා.
මේ කාණ්ඩයට අයිති නෑ ඒක මම කියන. I like them. මම ඔවුන්ට ගොඩක් කැමතියි. them කියන එක. මෙතන they තියෙන නිසා ඒකට උචිත පදය තමයි them. A lot because ඇයි කියලා කිව්වොත් they are well disciplined. දැන් මෙතන they කියන එක subject pronoun එකක් විය යුතුයි. මොකද ඊට පසු එනවා they are well disciplined කියන්නේ ක්‍රියාපද කොටසට අයිති එක. and ඒක පමණක් නෙමෙයි ඇඳුම. ඔවුන්ගේ ඇඳුම ඊටාම සංවරයි. ඔවුන්ගේ ඇඳුම ඊටාම සංවරයි. ඒක නිසා ඔවුන්ගේ කියන එකට අයිතියන් ගන්නවා their dress is very modest. දැන් මම හිතනවා ඔබට ඊටාමත් පැහැදිලි කියලා. මීට ප්‍රථමයෙන් කෙරුවා නොඑක් වර්ගයේ සර්වනාම පද යොදන්න. දැන් අපි දාලා තියෙනවා මෙතන එකම සර්වනාම පදයක් දීලා නොඑක් ස්ථානවල හිස්තැන් දාලා ඒකේ හරි යෙදීම යොදන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඊටාමත් පැහැදිලි කියලා. එහෙනම් අපි යමු තවත් අභ්‍යාසයකට. දැන් මේ අභ්‍යාසය සර්වනාම පිළිබඳව නෙමෙයි. මම හිතන්නේ අපිට කියව ගන්න විතරයි පුළුවන් වෙන්නේ මේක. Fill in the blanks with the correct word from the list. මේක ගැන පොඩි අවධානයක් යොමු කරගන්න. අපි ඊළඟ සතියේ මේට අදාළ ව්‍යාකරණය ඔබත් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා. මේ වගේ නොඑක් ආකාරයේ වචන යොදන්න හිස් තැනකට එනවා. වචන ටික දීලා තියෙනවා. ඒ වචන තෝරලා මේ හිස් තැන් වලට යොදන්න තියෙනවා. දැන් මෙන්න මේ වගේ එකක් තියෙනකොට ඡේදයේ හිස් තැන තියෙන්නේ කොයි තැනද කියලා හොයාගත්තොත් මේ දීලා තියෙන හිස් තැන් නාම පදද, ක්‍රියාපදද, විශේෂණ පදද යනාදි වශයෙන් තෝරලා මේ තියෙන හිස් තැන් ටික අයිති වෙන්න ඕනේ උක්ත ස්ථානයක්ද, එහෙනම් නාම පදයක්ද, එහෙම නැත්නම් අයිතියක් අඟවන සරනාම පදයක්ද, එහෙමත්ම නැත්නම් කර්මපදය නාම පදයක්ද, එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාපදයද අඩු විශේෂණ පදයක්ද යනාදි වශයෙන් කරන්නට ඕනේ. තවත් අභ්‍යාසයක් ඔබට අපි මෙසේ පොඩි අදහසක් දෙනවා. මෙවැනි දෙයක් විභාගෙට ආවොත් ඔබ කරන්න ඕනේ මේ වචන ටික ප්‍රථමයෙන් කියවගෙන ඡේදය හිස්තැන් සහිතව කියවගෙන ඡේදයේ හිස්තැන් වෙලා තියෙන්නේ උක්තයද ආඛ්‍යාතයද නැත්නම් ක්‍රියාපදයද විශේෂණ පදද යනාදි වශයෙන් තෝරලා හරි වචනේ තෝරන්න. මම හිතන්නේ අපිට කාල වේලාව තියෙන්නේ මේ ඔබට ඉදිරිපත් කිරීමට පමණයි අද. ඔබ මෙවැනි දෙයක් ගැන හිතේ හොඳට තියාගෙන අපි ලබන සතියේ මෙවැනි ප්‍රශ්නයක් ඔබට ප්‍රශ්න පත්‍රේ එනවා. ඒකක් ආවොත් අපි කොහොමද ලෙහෙසියෙන්ම මේකට ඉඟි සහිතව මේක සම්පූර්ණ ලකුණු ගන්න අපි උත්සාහ කරන්න කියලා සාකච්ඡා කරමු. එසේනම් අදට තියෙන කාල වේලාව අනුව අපේ පාඩම අවසන් වෙනවා. නැවතත් එන සතියේ ඔබ හමු වෙනවා. Chitrani, yes, I think we will come back to you with many more interesting exercises to enhance your knowledge before your examination. Thank you for listening.